Всем привет, с вами Дима. Мы начинаем прохождение новой игры от Telltale. Это «Назад в будущее», ну как новой. Для меня новая, для многих она старая уже. Она, по-моему, была сделана в 2010 году, либо в 2011. Изначально я планировал пройти, вот сейчас планировал пройти «Ходячих мертвецов» в дополнение, но не знаю по какой причине игра у меня вылетает. Я сидел такой, думаю, и решил потом в следующий раз мы как-нибудь разберемся. Ну, DLS, там, чем, может, там не сильно уж прям связан какой-нибудь сюжет, ну, я не знаю, если там действительно что-нибудь серьезное, то пройдем. Как-нибудь разберемся. Немножко отдохнем от «Ходячих мертвецов», потому что концовка сезона первого меня просто вообще как, почему, зачем, ну, блин, ну как так-то, про вот такие эмоции. Поэтому погрузимся в другую игру после «Назад в будущее», посмотрим, что будем проходить. Либо второй сезон «Ходячих мертвецов», либо еще одну игру от Telltale. У нас в списке это Borderlands, Игра престолов и Волк. Вроде бы так. Так, ну давайте. Поехали. Так. Да, показывайте. Я не знаю, что, почему, зачем. Как я знаю, это продолжение продолжение фильма, в общем. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. Да ёбарный театр. Так, помощь в настройках. Цветы, субтитры. Че я все время забываю включать субтитры, по-моему. Так, всплывающий текст показать цели. Странно. Ну, по-моему, тут должно было быть еще и как бы озвучка на русском. Да, ну и ладно, фиг с ним. Вроде говорят, озвучка на русском тут не прям, чтобы именно качество ее нормальное, но вот именно перевод. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Einie. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, Ну, check мы that. все это знаем. Это Have a было good в trip, первом Einstein. фильме. Watch your head. Не знаем, чем тут все кончится, что тут произойдет. Зачем нам это You показывать, я got that пока не thing знаю. hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. Пам-пам. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this, watch this. Эй, What did I tell you? 88 miles per hour! ну тут, по крайней мере, не идет время, Temporal тут есть displacement occurred at возможность exactly хотя бы прочитать 1:20 всё. a.m. and 0 seconds! Hot Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of Но я бы both хотел sides еще of the car послушать are русскую озвучку, completely мне intact. интересно. Where the hell Почему-то are they? вообще не The понял. appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Так. И...
Опа-на, а нет машины. Doc? Чё за... Ah, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Хм, а в фильме она What появилась. happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a... Блин, да чё вы такие громкие? Я вообще фигею с вас. Так, тише надо сделать. Я вас все равно, в принципе, не слушаю. Я читаю по большей части. Сделаю все потише. Да уходящие мореца там вообще дичь. Полный экран, конечно, субтитры полностью. Субтитры. Не знаю. Я попробую потом включить русскую озвучку, потому что я знаю, что она здесь есть. Minor miscalibration of the time circuit. Ну, по крайней Marty, мере. could you get my Может, я notebook? просто не то It скачал. should be in the toolbox. Возьмите дневник Дока. Окей. Он должен быть вот... вот здесь. А, Notebook. вот он. Got it. Я привык, что в ходячих мертвецах там Flux capacitor? подсвечивается то, что мы можем That's облутать, а здесь-то The нет. heck's a flux Здесь можно capacitor? все смотреть, My по-моему. latest invention. Ну как The бы. thing that makes time travel possible. In this notebook, I've detailed the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Пам-пам. Let's see. Is mass equals I times Z, and E equals the square root of Z times C squared, and the flux dispersal rate is inversely proportional to the form... Doc, Всё должно было быть something's way off here. Что же там? Doc? Ну здесь Great Опа. Scott! исчезла, Doc, видели? what is it? Одна из этих Made a исчезла. horrible mistake. Что за? Куда, Док? Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Ничего не понимаю. Doc! Marty, is everything okay? Yeah, Mom, it was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Ну да, это вроде вон продолжение, это вообще не... То есть я думал, это вообще историю поменяли. Well, you're Нет, вот safe and продолжение. sound now. Вот Back in фотография, good это old самое. 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late! Так, что-то изменилось, так, хоп. Так, ну и мы где? Судя по часам, это лаборатория Дока. Время пришло, эпизод 1. Жюль Верн. Ну, текстуры переведены. Вот этот макет, который они собрали в первом фильме, по-моему. Правда ведь? Да, вроде бы в первом фильме они собрали его, подготавливаясь к возвращению в будущее. Усилитель. Мгм. Так, ну это, конечно, все прикольно. Давайте-ка показывайте уже что-нибудь другое. Ну, вот эта кормушка была. Распродажа. 14 мая 1961 год. Дата так и не изменилась, нафиг, по-моему. Dad, are we too late to stop the sale? Better late than never. What? You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc stuff. The city has no right Now, to. son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And, hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. О, боже мой. Marty! Пих. Hi, Biff.
Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Блин, они так I быстро guess I'm говорят. just Я не успеваю читать даже теперь. remembering. Быстро говорят такие. «Во-во-во». Да, это кормушка, которая для Эйнштейна Hey, let готовила. me- Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Успокойся, Биф. Так, какое у нас задание? Оп. Да, вот она здесь типа чик-чик, такая оп. Наваливала похавать и все. Угу. Так, окей, давайте осмотримся тут. Смотрите, видите, что ничего опасного из вещей Дока не валяется вокруг. Окей. Ну вот это опасная штука. Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Точно, Док же в первом фильме вот в этой штуке встретил Марти, когда Марти попал в прошлое. Вот это, что я не знаю, что это такое. Что это такое? Для чтения мыслей. Модель городская. Doc built this Городской model площади. at downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He Да was блин, good with как his ты hands. бесишь. Biff. Biff. Can I see that a minute? This That's would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Can I see that model courthouse for just a second? I need to get something out of it. Like what? A not guilty verdict? That was a joke. Oh, ha. But really, can I? No, I think I'll hold on to it. Ах ты, блин. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Да, It's ну like на. plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Так, как же нам у него его забрать? Ну, знаю, Биф он не отдаст. Просто так. Батя! Гитара, ты смотри. Hey, Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Благодарю. А можно усилитель It бахнуть? took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some А, ты jerk's gonna pick починил it up его? for pennies. Офигеть. Let's make some noise. Опа. Так. Ну смотрите, он уже на 50 только ставит. Так. Перегрузки нет, отлично. Подключай. Took me forever to repair this thing after I was gonna pick it. Тут можно разговоры теперь перематывать. О, классно. I better not crank it up anymore. Что? I better not crank it up anymore. I really don't want to blow this thing out again. Так, ты... Тут же есть инвентарь, вот. У нас такой вот фотка. И гитара. It may not look like much, but it packs a wallop. Наверное, вот это так делается. Во, да, все, понял. Оказывается, это было легче. Просто на Walking Dead Here's привык, an там oldie, же все. but a goodie. Не так. 1, 2, 3. Че ты ржешь? Hey, look, it's Chuck О, Chuck. Butthead. Ща он, короче, на гитаре будет играть, мы у него возьмем эту штуку. Ну-ка да. Let me show Давай, you how it's хватай. done. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh. You're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Да блин. Let's hear a few licks. Черт. Ох. Но поскольку он не на полную врубил, как в фильме, тут более-менее как-то. Man, you kids have ruined rock and roll. Так, Hey, Dad. а давай с ним поговорим. Так. Кто начал распродажу? Мышкой. Кто Who's начал? running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. Ну, ясно. You. Why? Вот именно. Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly.
Док I'm telling you, жив. this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I Он happen to know. просто You летает told us he's на not dead. поезде. He's on a trip. Let's say you're right. Летает на поезде. Have you considered that во this времени trip всё. may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Ну, просто мы не будем ему говорить. About Biff, Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. А, то есть он сейчас не Okay, будет, типа. son, I'll stay out of your way. You know where to find me. Мгм. Так, ну и все, наверное, типа. I'll Ну, мы не keep будем looking ему around. рассказывать про Thanks, сон, Dad. про дневник, типа, это мы должны, типа, хранить в секрете. Так, берем гитару. Now, something your kids are really gonna like. Так, Thanks вот for он warming забирает. them up Так, for вот me, сейчас. butthead. Ах ты. Чик-чик-чик. Now watch me blow the lid off this joint. Ну-ка Whatever you давай. say. Зажги. О, как громко. Rock on, Biff. Oh, shit. Так, ну отлично, вот и дневник. Да, повторение первого фильма вообще тут Так. много. Where are you? Опа. Такой вот. Какого черта? Она же была уничтожена. Так, вот это вопрос. Док. Doc? Ну, тот же вопрос. Это же машина уже была уничтожена в третьей части. Einstein! Эйнштейн. Where do you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Как это понимать? Тюнь-тюнь-тюнь. Туфля. Откуда Hey, здесь Doc, I туфля? know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Мгм. А что здесь? Послание. Я забыл время засечь. Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always the possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, you come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please take the DeLorean back, or forward, to whatever it is I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked Last Time Departed. Good luck. Right. Last time departed. Oh, jeez. Come on, Ай, come on. сломана. Сломалась. Неизвестно откуда она. Crap! Oh, great. How am I supposed to find him now? Так, давайте искать зацепки. Так, ну здесь я ничего не вижу. То есть мы взяли здесь все. Как выйти? Вот выход. Эйнштейн. Ты же мне не расскажешь, откуда ты прилетел? What kind of trouble is Doc in, Einie? Ага. Мгм. Что у нас есть? У нас есть вот этот диктофон и какая-то туфля. Загадочная туфля. Давайте This смотрим. time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. Так. Дневник Дока.
Может, можно дать туфлю Эйнштейну? Он типа по запаху What do you know найдет. about this shoe, Einie? Да, смотри. Хозяин, Great типа. Scott! I think he's onto something. Беги! Беги, Форест, беги. Угу. Okay, now we're getting somewhere. Да, мы наконец-то How's пришли. this supposed to lead me to Doc, Einie? То есть где-то здесь прячется хозяин этой туфли? Единственный жилец. Step away from the door. Now, let me get a look at you. Ё-моё. Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Эй. У меня для Can you вас let кое-что me есть. in? I've got something to show you. What is it? Let me see. Туфлю. Прям кинь в лицо ей, A кинь. shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Stay there! Знакомая туфля. У тебя ее украл, наверное, либо вот этот пес, либо сумасшедший доктор. Да, вот, смотрите. Ух, нифига себе. Изменилась. Че ты смотришь? Я просто туфлю показываю. Ты стыд как идиот с туфлей. Leave that creature outside! Sorry, Einstein. Ты чё? Это сам Эйнштейн. В свои лучшие годы. Well, took you long enough. Нифига себе. Вот это у него кресло. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. А можно You can узнать, put когда? it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, All I've got is tea and candy. But I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it Ясно. up. Она нам не скажет, где и когда она потеряла туфлю. Have a seat, Sonny. Фига у него газет тут. Макулатуры просто тьма. You kid! Put out those cigarettes! Зацените, это око Саурона, короче. В старости сидит такая. Я вижу, что вы делаете. Смотрим газеты. Don't touch those! My newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Чё тебе не даешь посмотреть? is that Vice Principal Strickland? Что, серьезно? Mother never could keep little Gerald out of her clothes. Ясно? Пам-пам-пам. Marshall Strickland. My grandfather, gunned down by Mad Dog Tannen over 100 years ago. Стоп. That's not how I remember it. Вот именно. Стоп. Он же не был убитым. Он его наоборот как бы посадил, как бы, нет? Окей. Чё это? Man, she keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Да я ничего не трогаю. Такой троллер. А тут что? Конфеты. The candy looks older than I am. Окей. Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear.
Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. You wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist, just like his father. If there's a clue to find a doc out there, I'm not seeing it. I don't even know where to start looking. Ну, давай у нее узнаем, в каком году Mr. она Strickland? потеряла туфлю. Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Когда вы потеряли Remember туфлю? when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Она уже забыла про туфлю. Oh, that shoe! Huh. Hi, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Oh, yes, the day that speakeasy burned Когда down. сгорел подпольный бар. a speakeasy in Hill Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Так, что насчет этих газет? Wow, a speakeasy. вот это. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of Может, она slippers вспомнит, like когда my он grandma сгорел said? хотя бы. Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Где находится этот бар? So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch, No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two right things about history. Miss Strickland? Oh, video store! Видеопрокат где? Speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square, right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. Following year, as I На recall. следующий год. Так. Ага. Так, хорошо. Давайте воспользуемся биноклем. Don't let me keep you from your business. You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Я хочу быстрее отсюда свалить. Так. Воспользуемся Mind if I take a биноклем. look? Go ahead, dear. Посмотрим. Вот, да, видеопрокат. Посмотрим. Ох ты. О, выходит такой. Такой. О, пошел смотреть. Может, там написан год построения? Вот, строен Rebuilt в in February феврале 1932. 1932 году. The fire must have happened Значит, в before that. 31-м сгорело. But when? то I need a подполье. date. Don't look at me. I'm far too old for you. Че? Иди ты. Так, значит, тот сгорел. Так. Февраль 1000. Ну все, мы в принципе узнали то, что нам нужно, да? Так, знаете, что-нибудь понять. Сейчас. А, нет, все-таки не все. А, ну. Блин, там же написано, ты что, Марти, дурачок? А там точная дата, там просто февраль, мы же не Here's знаем the whistle. число. Surely the water's Нафига я на это boiling by нажал? now. Нафига я просто не знаю, просто на автомате что-то произошло. Я подошел, нажал. Окей, пускай она там разбирается. Не пойдем туда, шкаф нельзя. А может газеты сможем взять? Ну. Let's see. Да-да-да. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Убит? Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The Так, suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from Карл his... Саган. Carl Мы такого Sagan. не знаем. It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, Так, 1931. вот. Jeez, I gotta 14 rescue him. июня 1931 года. My newspapers! Sorry, Miss Это Strickland. не я, не No! сам. You
my history out of Biggie. order. Oh, do you know how long it'll Biggie. take to fix what you've done? Беги, Форест. Now, get out! Get out! Get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Боже мой, сами упали. Я тут ни при чем. Опа, приоделся. Так, закинем мусора. Marty, Ай, where you блин. been, son? And what are you doing in that getup? Это для It's работы. my uniform. Didn't I tell you? I got a job. At the Model T factory? Yeah. No. Нет. Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I Да. hope so. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. You ready to go, Einstein? Давай запрыгивай. Поедешь со мной. А тут еще тебя тут продадут, блин. Так. I've got to turn on the time circuits first. А, окей. Один. Time На контур, circuits. погнали. On. Flux capacitor. Fluxy. Okay. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him out. I hope you know what you're doing, Doc. Так, подожди. Да блин, я почитать хотел. Хилл Вэллис. А чё ты едешь, она ж летать умеет. Игра вообще игнорирует то, что я сделал. Музыку пишет. И пофигу. Влетят копирайты же мне, а? Такие перегляделись друг на друга, такие. Вот это мы попадем. Опа. Мафия. Вот. Кто бы посмел. Нифига себе. Повезло. Он, возможно, что-нибудь повредил там еще. А машина будущего. Вот она, машина будущего. Лол, о чем-то даже смахивает. Задом именно. Потопали 2 мили. Так, вот он и Хилл Вэлли. Einstein, where'd you go now, boy? Часы еще работают. Тан-тан-тан. Да. И с этого момента здесь начинается игра «Мафия». Воу-воу-воу, полегче. Так, ну давайте тогда здесь остановимся и продолжим уже в следующей серии. Сейчас только мне дадут управление. Young man, excuse me, young man.
Who? Me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man-in-the-street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. Да. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Красавчик. Я его поддерживаю. You can mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den Ничего не of понимаю. booze, sin, and debauchery? Надо делать русскую озвучку, потому что они очень быстро говорят, и не успеваю половину прочесть. Так. Ча? Ну давай, где мне... Ask him where I can get the address. Ah, I see. Because you want to blast it to smithereens just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Yeah, it's... Michael Corleone. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Corleone. Edna Strickland, Подожди, Hill там Valley челюсти, Herald. что ли? Что? I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my Лол. column? How sweet. I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead Это to же bigger она. and better... Oh! Einstein, no. Whoa. Down, boy. Is this wretched creature Это yours? её He туфлю assaulted me нашли. once before. What's going Ей on же here? принесли ее. Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Да. Doc, В старости I она gotta будет find жуткой. Doc. Ворчливой там. Здесь еще это... Бля, докладной корреспондент. Я видел тут плакат челюсти. Акула. Wow, looks like they used a real shark. Что он сказал? Wow, looks like they used a real shark. Ага. Отсылка к фильму «Челюсти». Там в фильме же там «Челюсти 13», по-моему, даже были. Чё здесь надо? Работы нет. А, классно. Привет. Нет. No. Потрясающе. Гостеприимно. Ну, адвокат не... Ладно, ну, он уже пошел, поэтому... Hello? Окей. Дверь банка, в банк мне уж точно не надо. Только сегодня вчерашний суп. Потрясающе. Всегда мечтал попробовать вчерашний суп. Пойдем посмотрим. Так, это здесь получается столовая здесь. Да, вот она. Ну, как столовая, типа кафешка. Здесь же всегда кафе стоит. Вообще ничего не меняется. Только здесь единственное бесплатный суп. Так, ну давайте здесь вот. И завершим серию. Блин, вот надо было раньше завершить. Чувак сидит, хавает бесплатный суп. Чувак готовит бесплатный суп. Вчерашний. McFly! Вот. Biff? Да ну нафиг. Kid! Кит? Grandpa? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would Только you? задумался. No, of course not, kid. All right. That's better. What are you looking at, punk? Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. You do that. And McFly, Yes? that hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 + 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey,
Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Я ничего не понял. Быстро говорят, я мало что понял, но они быстро говорят. Телефончик. Позвоним. Maybe I should go to the jail and talk to Doc before I start dialing random people in Мы идем искать 1931. Дока в тюрьму. Ну, нам бесплатного супа не дадут. Ну и фиг с ним. Зато мы посмотрели на эту кафешку, как она выглядела в 34-м. Ой, фу, блин, 34-м. В 31-м. А, он машина полицейская, значит, полицейский участок, вот он. Я уж думал, что он может где-нибудь у нас за спиной, там я мимо него прошел. Ну, пойдемте. Who are you and what do you want? Can I talk to, Carl Sagan? Are you his lawyer? Да. No? Then scram. Еще не сказал-то, что да. Так тебя по-любому пустили. Может, он где-нибудь в этой решетке сидит, нет? Doc! Marty, Doc! what are you doing here? You sent for me, Doc. Спасаю тебя, блин. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. А я серию не закончил, да, Not опять in the же. slightest. Вот The дурачок. police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're Что он говорит? releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan. A plan, right. But what? Предупреждать власти о том, что типа в будущем случится это бред. Вернуться во времени мы и так уже. Давай защитим тебя. Да, с гангстерами. Why Защитим. don't we try to tough it out? Now that we know what's coming, maybe we sneak it past the gangsters with a bulletproof vest or something. That might work with 1 or 2 bullets, but from the looks of this article, it appears that I'm going to be mowed down in a hail of Tommy gunfire that rendered the innocent stranger little more than a pulpy mass of bones and gristle. Who writes like that? According to the byline, one Edna Strickland. I should have guessed. А, тут Hey, надо maybe I все can talk to the выбрать. gangsters. Tell them they're about to shoot the wrong guy. I don't think the criminals of this era are going to be very receptive to a complete stranger telling them that their secret естественно. assassination plan is misguided. Do Марта, you? не тупи. А вернемся Why во don't I времени. take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum-shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc, and you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Вот. Well, I suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. Кто? A rocket-powered drill? Not yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me. 1931 me. Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely.
Так. Okay, let's say I go along with this crazy idea. Это Where can I становится find you? интересно. I mean, Смотрим the на other Дока you. в How молодости. should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Soup kitchen. Okay. Got it. Just stay away from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. I guess I better get started. Don't worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Так, ладно, давайте продолжим уже в следующей серии. С вами был Дима, всем пока.